Jekk int ma tħobbx tagħmel faċendi, kun naf li kumpanija qed tibni robot biex jagħti daqqatit fix-xogħol tad-dar. David Reger, il-kap eżekuttiv ta' Neuro Robotics li qed tiddisinja robot forma ta' bniedem li jopera bl-intelligenza artifiċjali. Għall ir-robot semmewh 4NE-1. It should be able to take our garbage out. It should be able to do things which we don't like to do and not the things we love to do. It's like drawing pictures or making, writing nice stories or making movies or whatever. This is something what everyone would love to do, but we simply don't have time for that. And to get some time, we get this one. Il-kumpanija bbażata fil-Ġermanja ħadet ir-robot kapolavur tagħha fl-akbar esebizzjoni tar-robotika f'Chicago, Illinois fl-Istati Uniti. Kienu bosta viżitaturi li jelbithom il-kurzita u marru jaraw u jieħdu r-ritratti mar-robot. Fil-waqt li David Reger esprima t-tama l-qoddim, il-robot ikun parti mill-ħajja ta' kuljum tan-nies. I see it here between 5 and 10 years, yes. So 5 and 10 years you will have the humanoids in the streets. And it's quite fast, but it's possible. I mean, everything you see here is made in 5 years. So, and we have already something, it's just already the fundament. There's still, let's say, some couple of little things to solve, but we are on it and we will make it happen. Ir-robot għadu fil-fażi ta' żvilupp u għalhekk il-kumpanija mhix f'pożizzjoni għalissa li tiddiskuti meta se jkun disponibbli fis-suq u kemm se jiswa. Id-diversi speċi ta' baleni li jgħixu fl-oċeani tad-dinja jużaw tipi differenti ta' vokalizzazzjonijiet biex jikkomunikaw. L-sperm whales, l-akbar fost il-baleni, jikkomunikaw permezz ta' tifqih ta' ħsejjes ta' klikjar imsejħa kodas li jinstemaw bħal kodiċi Morse. Analiżi ġdida ta' snin ta' vokalizzazzjoni mill-sperm whales fil-Lvant tal-Karibew sabet li s-sistema ta' komunikazzjoni tagħhom hija aktar sofistikata minn dik magħrufa qabel u turi struttura interna komplessa mimlija alfabet fonetiku. Ir-riċerkaturi identifikaw xebħ ma' aspetti ta' sistemi oħra ta' komunikazzjoni tal-annimali u anki lingwa umana. My name is Jacob Andreas. I'm a professor at MIT in the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Our new study is about sperm whale vocalizations. Sperm whales communicate with each other using little bursts of clicking noises called codas that sound a little bit like Morse code. Our research shows that these codas have a complex internal structure with similarities to aspects of some other animal communication systems and even some aspects of human language. Il-Professor Jacob Andreas żied li bħal mammiferi tal-baħar kollha l-sperm whales huma annimali soċjali ħafna, bis-sejħiet tagħhom part integrali minn dan. Bl-istudju l-ġdid ippubblikat aktar kmieni dan ix-xahar fil-ġurnal Nature Communications wieħed jista' jifhem aħjar is-sistema li dawn il-baleni jużaw biex jikkomunikaw. So whales don't produce arbitrary sequences of clicks. They instead tend to produce them in one of a relatively limited set of fixed patterns. And our research takes steps towards explaining how these patterns actually arise. Specifically, if you look at all the different sort of types of codas that have been observed, you find that they tend to have only a few different internal rhythms, which, just like in music, is what we call the sort of relative internal spacing between the clicks in a coda. L-sperm whales li jistgħu jikbru sa 18 metru għandhom l-akbar moħħ fost l-annimali kollha, jgħumu f'baħar fond ħafna u jieklu klamar kbar u ħut ieħor. Ir-riċerkaturi eżaminaw bl-użu ta' analiżi statistika tradizzjonali u intelligenza artifiċjali sejħiet magħmula minn madwar 60 balena rreġistrati mill-proġett Dominica Sperm Whales, programm ta' riċerka li ġabar dataset kbira dwar din l-ispeċi ta' balena. Ir-riċerkaturi sabu varjazzjonijiet fin-numru, fir-ritmu u t-tempo tal-kliks li produċew tipi differenti ta' kodas. Il-baleni, fost affarijiet oħra, bidlu t-tul tal-kodas u ġieli żiedu klik żejda fl-aħħar bħal suffiss fil-lingwa tal-bniedem. So on one hand you have pictographic systems like ancient Egyptian hieroglyphics where every word is associated with a different kind of unique picture and there aren't actually relationships between them. And on the other hand, you have alphabetic systems like English, where there's a much smaller set of
pieces that we call letters that combine to produce all the different words that we see written down. And so one way of thinking about what we're doing in this new paper is showing that sperm whale codas are more like an alphabetic system than a pictographic system, which was kind of the picture that we had before. That all of these different codas that we see are actually built by combining a comparatively simple set of smaller pieces. Is-sistema ta' komunikazzjoni li jużaw l-sperm whales hija differenti minn pereżempju il-kanzunetti tal-baleni humpback u mit-tifsfir u ħsejjes u vokalizzazzjoni oħra minn diversi annimali. So again, one thing that I really want to emphasize with this study is that it's just about the structure of these codas and not about what they mean. And that's something that we're actually actively working on right now. And what makes that problem challenging is to link this structure that we're finding to meaning. You really need to figure out how these sounds that the whales are producing ground out in their behavior and in their social dynamics. And that in turn requires a huge amount of data about what the whales were doing, who they were with, and so on, when they produced these sounds that we were studying in this paper. And so a big part of the larger Project SETI effort here is to actually get that behavioral data paired with the communication data in order to answer these deeper questions about what it is that the whales are saying. U allura jekk ix-xjentisti jistgħu jiddeċifraw it-tifsira ta' dak li qed jgħidu l-sperm whales, in-nies għandhom jippruvaw jikkomunikaw magħhom. Project SETI is really focused on listening right now, that this is an incredibly vulnerable population with a socially transmitted communication system that we really don't want to disturb. And so, right, we're just at the very beginning of this process, and I think there's a lot more research that we have to do before we know whether it's a good idea to try to communicate with them or really even to have a sense of whether that will be possible. At the same time, I'm optimistic that we're going to be able to learn a lot more about what information is actually encoded in these vocalizations that we're listening to, what sort of information is contained in these clicks and these codas, as we start to understand the behavioral context in which this occurs. And again, that's exactly what we at Project SETI are working on right now as a follow-up to the current. Xjentisti Arġentini faslu foto bioreattur li juża l-abilità tal-mikroalga indiġena biex ineħħi d-diossidu tal-karbonju mill-arja u jipproduċi ossiġnu f'żoni urbani. Esperti minn YTech, għaqda formata mill-Kumpanija taż-Żejt tal-Istat YPF u l-Kunsell Nazzjonali għar-Riċerka Xjentifika u Teknika, ħadmu flimkien mal-Istitut tal-Biodiversità u r-Riċerka Bioteknoloġika biex sviluppaw it-tamir li sejħu Y-algae li huwa bejn 10 u 50 darba aktar effiċjenti minn siġra. Nuestros reactores del proyecto y-algae en sí mismo justamente lo construimos para poder ser instalados en entornos urbanos, ¿sí? En lugares donde están completamente pavimentados, alterados por la actividad humana, donde no es posible plantar un árbol y mucho menos a gran escala, ¿no? Entonces siempre decimos, donde se puede plantar un árbol, plantemos un árbol, pero donde no es posible, tenemos esta posibilidad. Ix-xjentisti installaw żewġ prototipi fil-kapitali Buenos Aires, wieħed f'pompa tal-petrol tal-kumpanija YPF u ieħor f'impjant industrijali fuq il-periferija tal-kapitali. Il-komponent attiv tal-apparat huwa mikroalga indiġena fix-xlok tal-provinċja ta' Buenos Aires. Organizmi mikroskopiċi li permezz ta' fotosintesi jisfruttaw l-enerġija provduta mid-dawl tax-xemx jew dawl artifiċjali biex jikkonvertu d-diossidu tal-karbonju, gass parzjalment responsabbli għat-tibdil fil-klima, f'ossiġnu u biomass. Il-biomass imbagħad jista' jerġa' jintuża f'fertilizzanti biokarburanti u strutturi tal-konkrit. Sara Medina, teknoloġista tal-missjoni ambjentali li kkoordinat il-proġett qalet li kull tamir jista' jaqbad madwar 9 tunnellata metrika ta' diossidu tal-karbonju fis-sena. Entonces, para hacer el cálculo de la cantidad de dióxido de carbono capturado, lo que se mide es la cantidad de biomasa que uno obtiene al final del ciclo. Durante un año, lo que se puede capturar de dióxido de carbono es aproximadamente media tonelada por dispositivo. It-teknoloġija ilha tikseb relevanza mad-dinja kollha bħala strateġija ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima f'dawn l-aħħar snin, iżda l-iżviluppi fl-Amerika t'isfel għadhom fil-bidu tagħhom. Il-proġett Y-algae huwa l-ewwel wieħed li qatt sar fl-Arġentina. Fit-tmiem il-ġimgħa l-oħra partijiet kbar fid-dinja esperjenzaw dera rari u spettakolari
tal-hekk imsejħa dwal tat-tramuntana, wara waħda mill-aktar maltempati ġeomagnetiċi b'saħħithom li laqtu lid-dinja. Dan waslu biex id-dawl kien viżibbli minn ħafna aktar pajjiżi. L-aħħar li seħħet maltempata ta' dan it-tip kien fl-2003. Mijiet ta' Kanadiżi inġabru Vancouver biex raw id-dwal tat-tramuntana li kienu viżibbli mill-Amerika ta' fuq, mill-Ewropa u anki mill-Asja. Skont l-Aġenzija Spazjali Kanadiża, il-kulur tad-dawl jiddependi fuq il-kompożizzjoni ta' gassijiet fl-atmosfera tad-dinja, l-altitudni u d-densità tal-atmosfera. Is-smewwiet f'Wisconsin fl-Istati Uniti kienu kuluriti sew u kan ġew minn aħdar għal roża. Fil-waqt li dawk f'Nashville f'Tennessee deru fl-aħmar. Id-dwal tat-tramuntana taw spettaklu madwar id-dinja. Dan il-filmat inġibet f'Livingston fl-Iskozja, qrib Edinburgh. Dera spettakolari wkoll fil-Ġermanja fejn dwar roża der jisfen fuq ir-raħal ta' Diestede. U l-ispettaklu ma naqas lanqas fl-Iżvizzera. Filmat ieħor ta' dwal tat-tramuntana inġibet minn Palencia f'Spanja. U dawl fil-Vjola offra spettaklu fir-Russja. Fin-naħa ta' fuq taċ-Ċina, dawl ikkulurit xel ismewwiet u paxxa lill-eluf ta' persuni li rawhom jixelu f'ismewwiet bħal donnom qed jisfnu mixewlin ħomor u roża. Magħrufa bħala Aurora Borealis, id-dwal tat-tramuntana huma fenomenu naturali.